Okay, so repeat. So let's say put a word ni 3 times, a customer name ni 3 times repeat cheyali. So I need to repeat the customer name for 3 times. Simply I'll say that rept, R-E-P-T. So I was trying to give it 3 times. So let's say when I place here, it will be replaced with the, sorry, it will be repeated for 3 times. So jack, jack, jack. So likewise, if you want to repeat any word for n times, you can use a rept. Okay. Rept, R-E-P-T. So it's just you need to give the customer name and the number of times you want to repeat it. Next. Another function we call it as a find. F-I-N-D. I want to find a particular value or position of a particular value in a string. So I'll try to use find. So let's say find came on my find text within the text and starting position. Search cheyali. So let's say if I want to find A in a customer name, which from the starting position 1 దగ్గర నుంచి found అవ్వలేదంటే 0 ఇవ్వు. సో A అనే వర్డ్ కస్టమర్ నేమ్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్? పొజిషన్ అంటే ఏంటి? J అంటే 1, A అంటే 2, C అంటే 3, K అంటే 4. సో ఫోర్త్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, ఏ పొజిషన్ లో ఏ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఏ అనే దాంట్లో దీంట్లో సెకండ్ పొజిషన్ ఉంది, దీంట్లో సెకండ్ పొజిషన్ ఉంది. ఈ లాస్ట్ దాంట్లో రెండిట్లో లేదు. ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ మీ యాజ్ అ 0 బికాస్ యూ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. సో లెట్స్ సే విల్ ట్రై టు సీ find. ఈ ఫైండ్ అనేది ఏమైందంటే ఏ అనేది క్యాపిటల్ ఇచ్చారు కదా, ఇట్స్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటుంది. అంటే సెకండ్ దాంట్లో ఏ ఉంది కానీ స్మాల్ లెటర్ లో ఉంది. సో మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ ఫైండ్ ఫంక్షన్, మీరు ఫైండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇస్తే ప్రాబ్లం. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చిన దాన్నే కౌంట్ చేస్తుంది, స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉన్న దాన్ని నెగోషియేట్ చేసేసి 0 అని ఇస్తుంది. సో ఏ అనే పొజిషన్ దీంట్లో ఎక్కడ ఉందండి? సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వర్డ్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ 2. సో రిమైనింగ్ దాంట్లో అంతా 0 ఇచ్చింది. ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఏ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించలేదండి దానికి. ఇట్ ఈస్ అ కేస్ సెన్సిటివ్ అంట. సో ఏ అనేది క్యాపిటల్ ఉంటేనే వెతుకుతుంది, లేకపోతే వెతకదు అని. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చెయ్యాలి. సో ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు ఓవర్కమ్, గివ్ మీ 1 second. Let me try switching my network.
So let me share my screen. I have switched my network. Let's see. Okay. So what I was trying to say is, so here find is a function. So find is a function where I was finding A. A అనే word customer name లో find చేస్తున్నాను. So I was trying to find a in the customer name and I was trying to see that ఈ A అనే capital A అనే word first position ని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. కనిపించలేదు అంటే I will try to keep it as a 0. సో నాకు క్యాపిటల్ వర్డ్ ని సెర్చ్ చేస్తుంది, స్మాల్ ఏ ని సెర్చ్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. దీన్ని నేను కేస్ సెన్సిటివ్ అంటున్నాను. సో మరి కేస్ సెన్సిటివ్ లేకుండా సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఏంటి? సో దెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ వితౌట్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఫైండ్ ది పొజిషన్, ఐ కెన్ యూజ్ అనదర్ ఫంక్షన్ నోన్ as సెర్చ్. సో సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ తోటి నేను యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే సెర్చ్. సేమ్ థింగ్, జస్ట్ ఏంటంటే ఫైండ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్, సెర్చ్ అనేది ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ లేదు అంటే స్మాల్ ఏ అయినా క్యాపిటల్ అయినా ఇది కౌంట్ చేస్తుంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ డిఫరెన్స్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ అయితే 2 తీసుకుంటుంది, స్మాల్ ఏ దగ్గర 0 తీసుకుంటుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైండ్. వేరే సెర్చ్ క్యాపిటల్ ఏ ఇచ్చినా కూడా స్మాల్ ఏ అని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ అనేది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది. ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ పొజిషన్, ఇది 1 సెకండ్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ format. Okay, so format is a function which will convert your value to text. ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఇస్తే దాన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చుతుంది. సో ఈ ఫంక్షన్ మనం చాలాసార్లు యూజ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇది ఒక వాల్యూని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఫార్మాట్ లో మార్చుతాను అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఏ సింపుల్ డేట్. ఒక డేట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో డేట్ టుడే డేట్ అయినా కానీ ఏదైనా ఒక డేట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డేట్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 2 A's ఇన్ 1 నేమ్, సో అది స్టార్టింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో, ఓన్లీ 1 A or 2 A. సో if we have 2 A's in 1 name, then it will show only 1. So that is what it's a position అండి. సో పొజిషన్ లో మీకు 2 A's ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ఏ ఎప్పుడైతే అకరెన్స్ అయిందో, ఓకే. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హావ్ ఏ లెట్స్ గో విత్ దిస్ వన్. మనం సెర్చ్ కే వెళ్దాం. ఎల్ అనేది 2 సార్లు ఉంది కదా. సో లెట్స్ సే వి ట్రై టు సెర్చ్ ఫర్ ఎల్. సో ఎల్ సెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎల్. నా ఎల్ పొజిషన్ అనేది 3 పొజిషన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ నాకు ఎక్కడ జరిగింది, నాకు 2 టైమ్స్ ఎల్ ఉంది. బట్ 2 టైమ్స్ ఎల్ ఉన్నప్పుడు నాకు 2 టైమ్స్ అవసరం, అంటే నాకు ఎల్ అనే పొజిషన్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. సో దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అకరెన్స్ అయింది ఎల్ అనేది. సో ఎల్ అనేది ఎక్కడ అక్కడ అయిందంటే ఫస్ట్ టైం థర్డ్ పొజిషన్ లో అక్కడ అయింది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ as 3. దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ as 3. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాన్స్ లేదు. సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టాన్స్. ఫర్ సపోజ్ సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎల్ కావాలి అనుకోండి. సో మీరు ఏం చేయాలంటే దీని +1 ఇచ్చారు అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ కుడ్ సే +1 అంటే లెట్స్ జనరల్ గా 4th ఉంది అంటే దీని నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి లెట్స్ సే వాట్ ఐ విల్ సే దట్ లెట్ మీ గో ఫర్ అనదర్ నేమ్. ఐ విల్ ట్రై టు గో. సో ఐ విల్ సే దట్ ఐ విల్ గివ్ విత్ రామ ఇచ్చాను. రామ కాకుండా ఓకే. సో సంథింగ్ ఐ హావ్ గివెన్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సే దట్ సమ్ టెక్స్ట్. ఓకే ఓకే.
సో వాట్ ఐ విల్ సే ఈజ్ నాకు ఇక్కడ ఏ యొక్క పొజిషన్ కావాలి. So what is it I want a position. So let's say I'll try to pick here text. Okay, so when I want to search for a position, so what I'll try to write is search a of text column from starting position to end. Search underscore 2. It is giving me the second position. మరి ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చింది. సో దీని తర్వాత సెర్చ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ, అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ. ఏ అనేది ఎక్కడెక్కడ అయిందంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో అయింది. మరి నెక్స్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కావాలి నాకు పొజిషన్. ఈ పొజిషన్ వద్దు, ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అవసరం లేదు, కానీ సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కావాలి. సో మీన్స్ ఐ నీడ్ టు సెర్చ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండ్, అంటే సెకండ్ కన్నా నెక్స్ట్ నుంచి సెర్చ్ చేయాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. మళ్ళీ సెర్చ్ పెడతాను నెస్టెడ్ ఫంక్షన్. సో టెక్స్ట్ వచ్చి టెక్స్టే దేంట్లో వెతకాలి. సో ఐ గివ్ ది స్పేస్. ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్ ఫామ్ చేసేద్దాం టెక్స్ట్. సో కామా విత్ ఇన్ ది టెక్స్ట్. సో ఫైండ్ టెక్స్ట్ వచ్చి ఏనే, సారీ ఏ ఫైండ్ టెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ కాలం. ఎక్కడి నుంచి సెర్చ్ చేయాలి అంటే సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి వద్దు ఇంకా, రైట్. సెకండ్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెకండ్ పొజిషన్, దీన్ని +1 చేస్తాను. అంటే సెకండ్ పొజిషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ నుంచి సెర్చ్ చేయమంటున్నాను. అంటే +1 అంటే థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పొజిషన్ సర్చింగ్. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ సెకండ్ అని వచ్చింది, 2 అని వచ్చింది కదా. సో దాని నుంచి +1 చేస్తున్నాను, అంటే అక్కడ సెర్చ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ సెర్చ్ అయిపోయింది. సో దానికి ఒక ప్లస్ చేశాను, అంటే థర్డ్ పొజిషన్ కి వెళ్తున్నాను. అంటే థర్డ్ పొజిషన్ నుంచి సెర్చ్ చేసి ఫైండ్ అవ్వకపోతే 0. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ ద సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ. సెకండ్ అకరెన్స్ అంటే థర్డ్ దగ్గర నుంచి సెర్చ్ చేసుకుంటే మొదలు పెడుతుంది కాబట్టి. సో 1 2 3 4 5 6 గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ. జనరల్ గా ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏదే ఇస్తుంది మీకు. సో అది నాకు సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కావాలి అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ దానికి +1 చేయాలి. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి స్ట్రింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి సెర్చ్ చేయడం అనేది చెప్తున్నాను. స్ట్రింగ్ లో ఏ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సెర్చింగ్ అని చెప్తున్నాను. నాకు ఫస్ట్ అకరెన్స్ లో ఆల్రెడీ ఏ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉందని తెలిసిపోయింది. సో అక్కడి నుంచి సెర్చ్ చేయొద్దు, థర్డ్ పొజిషన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సెర్చ్ చేయడం మొదలు పెడితే ఎన్నో అకరెన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది నా సెకండ్ పొజిషన్. దిస్ ఈస్ నోన్ ఎస్ సెకండ్ అకరెన్స్. ఐ కుడ్ సే. గాట్ ఇట్. సో ఈ విధంగా ట్రై చేయొచ్చు. మనకి సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కావాలి అంటే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏకి ఒక +1, అంటే ఆల్రెడీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నది కదా మనకు తెలుసు, అందుకే నేను ఏమి హార్డ్ కోడ్ చేయలేదు థర్డ్ అని. సో నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏకి +1 చేశాను. సో అక్కడి నుంచి థర్డ్ దగ్గర నుంచి సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏ అనేది ఎక్కడ ఉంది, మళ్ళీ 6th పొజిషన్ లో ఉంది. గాట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఎ సెకండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. సో ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్ కోసం మనం ఒక డేట్ అనుకున్నాం కదా. లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ 2021-030. లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు సే టుడే. సో లెట్స్ సే టుడే డేట్ తీసుకుందాం. సో ఐ విల్ సే టుడే ఇస్ అ ఫంక్షన్ విచ్ గివ్స్ యూ కరెంట్ డేట్. టుడే డేట్ ఇస్తుంది. ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ విల్ టర్న్ యువర్ వాల్యూస్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, రైట్. మీ వాల్యూస్ ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చుతుంది. So let's say, let me go for today. So it was giving me hierarchy. I don't want hierarchy. Okay. So date ni నాకు కావాల్సిన విధంగా ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు. So there is a thing known as format function. I can format my today to different formats. So people wants to year and month చూపించమంటారు. So where I can use that format function. So format
ఆఫ్ వాల్యూ ఏంటండి? టుడే ఏ ఫార్మాట్ లో మార్చాలి? సో YYY MM ఫార్మాట్. సో YYY అంటే ఇయర్ అండ్ ఓన్లీ మంత్ ఫార్మాట్ లో కావాలి. క్లయింట్ మీకు డేటా ఇచ్చాడు, మీకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకోవాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్. సో లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో చూడండి ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి మారింది. సో ప్రీవియస్ గా అది టుడే అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? టుడే అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందండి? డేట్ టైం ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో డేట్ టైం ఫార్మాట్ లో వాల్యూ ఫార్మాట్ లో ఏది ఉన్నా కూడా దాన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో మార్చాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దీని డేటా టైప్ ఏముంది? టెక్స్ట్ డేటా టైప్. సో అంటే మీకు ఏదైనా వాల్యూ అది డేట్ అండ్ టైం అయి ఉండొచ్చు, ఇంటీజర్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కూడా ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్ లో పడితే సో ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. సో ఈ విధంగా టర్న్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ షో యూ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో ఎందుకు నేను డేట్ చూపిస్తున్నాను అంటే ఎక్కువగా మన డేట్ మీద ఫార్మాటింగ్ చేస్తాం. అంటే సమ్ పీపుల్ విల్ యూజ్ నాకు ఇయర్ తర్వాత మంత్ 2 digits కావాలి, డేట్ అవసరం లేదు. ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ సే దట్ నాకు మంత్ నేమ్ కావాలి, ఇయర్ కావాలి, మంత్ నేమ్ కావాలి, బట్ మంత్ నేమ్ కావాలి. సో ఐ డోంట్ వాంట్, ఐ విల్ వాంట్ టు గో విత్ మంత్ నేమ్. యా చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా డాక్స్ కాకుండా మనం నార్మల్ గా ఫార్మాటింగ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సార్? మంత్ వైజ్, డేట్ వైజ్ అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సార్ మనం? ఎక్కడ అండి? ఇక్కడ మేము ఫార్మాటింగ్ అంటే ఎక్కడ చెప్తాం? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో మనము డేట్ వైజ్ కానీ మంత్ వైజ్ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సార్? ఓకే, సో మీరు ఫార్మాట్ అంటే అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఫార్మాట్ కాదు, మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, రైట్? మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మంత్ నేమ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని దగ్గర కంబైన్ చేసి అంత చేసే బదులు ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫార్మాట్ అనే దాంతో మనం ఆ కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ మళ్ళీ పవర్ బి ఎడిటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో ఈ నీడ్ నాట్ టు యాడ్ ఏ న్యూ కాలం. లైక్ మీరు ఒక దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇంకొక కాలం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రెండు మర్జ్ చేసి ఇవంతా చేసే బదులు ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఫార్మాట్ లో మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మార్చుకోవచ్చు కదా. సో ఇట్ మేక్స్ ఎవర్ థింగ్స్ ఈజీ, రైట్? సో మీరు అక్కడ కూడా చేయొచ్చు, కానీ కొన్ని వరకు చేయగలుగుతారు, కొన్ని చూపిస్తాను నేను. సో వేర్ యూ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ సంథింగ్, సో దట్ కెన్ బి డన్ యూజింగ్ ఏ ఫార్మాట్. సో మీరు లెట్స్ సే అమౌంట్ ఉంది, ప్రైస్ ఉంది, లెట్స్ సే let me say a price is there. Okay, so ఈ price ని maybe I could go with a region. So let's say నేను region ఉంది, so I'll try to put some region there here. సో ఈ రీజియన్ తగ్గట్టు నా ప్రైస్ కి లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నాకు డాలర్ కావాలి ఆర్ ఎల్స్ ఫార్మాటింగ్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యూజింగ్ ద ఫార్మాట్. సో ఫార్మాట్ ద్వారా నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ కెన్ రైట్ సమ్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ చేయొచ్చు. అంటే కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ I can write some conditions saying that okay, if UK అయితే డాలర్ చూపించు, ఆస్ట్రేలియా అయితే డాలర్ చూపించు, UK అయితే పౌండ్ చూపించు. సో ఐ కెన్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో నార్మల్ ఫార్మాటింగ్ అయితే ఫిక్స్డ్ ఫార్మాటింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానని ఇఫ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ అయితే మేబీ ఐ విల్ సే దట్ ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను. ఆ ఫార్మాట్ అనే ఫంక్షన్ లో ప్రైస్ అనేది తీసుకుంటాను, వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు పికప్ ది ప్రైస్ అండ్ ఐ విల్ సే మై ఫార్మాట్ వచ్చి ఫస్ట్ డాలర్ యాడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దెన్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ డిజిట్స్. డిజిట్ ని ఇక్కడ హ్యాష్ తోటి రీప్లేస్ చేస్తాం, హ్యాష్. సో మీరు ఎన్ని హ్యాష్లు పెట్టుకోవచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు మనకు 2 digits ఉన్నాయి కాబట్టి విదిన్ 4 digits వస్తే 4 hashes అన్న కూడా అకామిడేట్ చేస్తుంది. తర్వాత నాకు 2 hashes పాయింట్స్ కావాలి. సో లైక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్మాట్ బికాస్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఎ డాలర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యుఎస్, అది యుఎస్ కాదు అనుకున్నప్పుడు యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ అనదర్ ఫార్మాట్. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ రూపీస్ ఆర్ ఎనీ సింబల్ లైక్ పౌండ్ సింబల్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. సో లెట్ మీ పికప్ సమ్ పౌండ్ సింబల్ ఆర్ ఎల్స్ whatever you want it. So let's say if I want to add some pound symbol for Australia, so pound symbol add చేయాలనుకుంటున్నాను. So I can add that pound symbol, right? Or euro symbol add చేయాలనుకుంటున్నాను, right? So euro symbol add చేయాలనుకుంటున్నాను. So let's say this euro symbol I want to add. Okay, so this is another form. When I see based on the US, it should show me dollar
if it is something I want to see. This is another level of formatting which I could not make it static. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ స్టాటిక్ చేయలేను కదా. సో నేను యూఎస్ ఉన్న రీజియన్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్, యూకే ఉన్న దానికి ఒక ఫార్మాటింగ్, ఆర్ ఆస్ట్రేలియా ఉన్న దానికి ఒక ఫార్మాటింగ్, ఈ విధంగా కస్టమైజ్ చేసే ఫార్మాటింగ్ ని ఫార్మాట్ ద్వారా చేయగలుగుతాం. అయితే మీరు చేస్తే ఫార్మాటింగ్ ఎన్నిసార్లు చేస్తే మనం ఎన్ని అంటే లైక్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద రోస్. మీకు ఏ రోస్ కావాలంటే ఆ రోస్ తగ్గట్టు మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, సో లైక్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ కి, సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ కన్నిటికి యూరో యాడ్ అయింది, రైట్? యుఎస్ ఒకటే మాత్రం డాలర్ యాడ్ అయింది. బేసికలీ మీరు చేయగలుగుతారు ఫార్మాటింగ్. ఇక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు ఫార్మాట్ ఫర్ యూ, బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్. మీరు ఇక్కడ కూడా ఫార్మాటింగ్ చేయగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మాట్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ థింగ్. ఎయిదర్ మీరు యూరోగా మార్చుకుంటారు లేకపోతే డాలర్ గా మార్చుకుంటారు. యూ షుడ్ బి ఎ ఫిక్స్డ్ థింగ్. మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ కి వచ్చేస్తారు ఇక్కడ. సో లెట్స్ సే నేను డాలర్ మార్చానంటే అంతటికి డాలర్ అయిపోతుంది. సో మీన్స్ మై ప్రైస్ ఇస్ ఎంటర్లీ షోస్ మీ డాలర్, బట్ క్లయింట్ వాజ్ సెయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్ యువర్ థింగ్స్ షుడ్ బి సార్టెడ్ అవుట్. సో ఈ ప్రైస్ కి అంతటికి డాలర్ యాడ్ చేయొద్దు నాకు. సో based on the region you need to decide the formatting of this. ఓకే, సో అలాగే ఫర్ సపోజ్ ఈ ఏప్రిల్ ఫార్మాట్ ఉంది, ఈ డేట్ ఫార్మాట్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు డేట్ ఫార్మాట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఐ నీడ్ టు గివ్ దిస్ యూజింగ్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ ద్వారానే కాదు. సో ఈ డేట్ అనే ఫార్మాట్ లోంచి కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు. లెట్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఆప్షన్ ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ టర్న్ దిస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ యూజ్ చేసాం. సో లెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వైవై ఫార్మాట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటది. సో వేర్ YYMM ఫార్మాట్ ఇదిగోండి. సో అండ్ ఐ టర్న్ దిస్ ఇంటూ దట్ ఫార్మాట్, ఇట్ విల్ ఫార్మాట్, బట్ ఇట్ విల్ బి అప్లైడ్ అక్రాస్ దట్ కాలమ్ మొత్తం, అక్రాస్ రోస్ అంతా అక్రాస్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ లైక్ దిస్ డైనమిక్, లెట్స్ సే ఆస్ట్రేలియాకి ఒక టుడే ఫార్మాట్ కావాలి, యూకేకి ఒక టుడే ఫార్మాట్ కావాలి అనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు జంప్ అండ్ యూజ్ ఇట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ది రోస్ వేరే ఫ్యాక్టర్ బట్టి డిసైడ్ చేసి ఫార్మాట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తే ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్? సో మీరు సింపుల్ రాయాల్సింది ఏంటంటే ఫార్మాట్ లో టుడే ఇచ్చేసి మీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఫార్మాట్. సో దీనికోసం PowerBi ఎడిటర్ లో మీరు మళ్ళీ ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, మంత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, నిన్న టు కన్కాటినేట్, అది చేయకపోయినా కూడా మనం ఇక్కడ టుడేని తీసుకుని మార్చచ్చు, కాదంటలేదు. కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే, సో ఇట్ విల్ నాట్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ ఏ డేట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో. ఇది ఇక్కడ మనం మార్చినా కూడా అది డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ లో ఉంది. కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే యుఎస్ కి యూకేకి ఇలాగా దేనికైనా స్విచ్ ఓవర్ అవ్వాలి. సో యుఎస్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ డేట్ ఫార్మాట్ కావాలి, యూకేకి ఒక డేట్ ఫార్మాట్ కావాలి అనుకోండి. లెట్స్ ఇప్పుడు తీసుకున్నదే మనం సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం యుఎస్ కి ఒక ఫార్మాట్ కావాలి, యూకే ఒక ఫార్మాట్ కావాలి అనుకోండి. సో దెన్ వీ కెనాట్ స్విచ్ ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు మనం చేసింది ఇప్పుడు అలాగే. సో యుఎస్ కి ఒకటి, సో ఇలా ఫార్మాట్ ఎలా చేసామో, సో మేబీ ఐ కెన్ డేట్ ఫార్మాట్ కూడా నేను స్విచ్ చేయొచ్చు. సో ఐ కెన్ సే దట్ దానికి ఒక ఫార్మాట్ కావాలి, దీనికి ఒక ఫార్మాట్ కావాలి. Maybe so they are not requesting the same format for all the countries, all the regions. So అన్ని regions కి వాళ్ళు ఒకే ఫార్మాట్ కావాలనుకోవట్లేదు. సో మేబీ ఐ విల్ సే దట్ దీనికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ అడుగుతున్నారు. సో దే విల్ రైట్ ఎస్ అ డేట్ కి తీసుకుని, సో దే విల్ సే దట్ టుడే తీసుకున్నారు. సో టుడే తీసుకుని, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఐ వాంట్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్ ఆఫ్ maybe they are saying that YYYMM format. So okay, so maybe they are trying to see this for time of format. So next part ki, so maybe they are trying to see another set of format. Maybe they are trying to see another set of format. So they are trying to change the format as per the region. So ila dynamic ga cheyali ante, so DAX is a very simple, easy for you. Simple formula rastaru, that will be evaluated and it will gives you the output. That's it, right? So it's very simple to use if you are want to make the dynamic formatting like this. Based on the region, we differentiate change చేసుకుంటున్నారు, రైట్? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మన బ్యాక్ ఎండ్ లో అంత ఫార్మాటింగ్ చేయకుండా, స్టాటిక్ ఫార్మాటింగ్ చేయకుండా, డైనమిక్ గా ఫార్మాటింగ్ అచీవ్ చేయడానికి, క్యాలిక్యులేటివ్ గా ఈజీగా చేయడానికి, సో డాక్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ హియర్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఫార్ములాకి, మనం జస్ట్ పాస్ చేయాల్సింది ఏంటి?
సో ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ లైక్ ఫైండింగ్ ఇఫ్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ఏ, ఇది ట్రూ కండిషన్. అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కండిషన్. ఇఫ్ రీజియన్ అనేది ఇక్కడ రీజియన్ అనేది వస్తున్నది కదా ప్రతి రోకి, రీజియన్ అనేది ఎప్పుడైతే యుఎస్ఏ అయ్యిందో ఇది ట్రూ కండిషన్, ఇది ఫాల్స్ కండిషన్. సో మనకి ఇఫ్ ఎప్పుడు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు ట్రూ ఉంటుంది, ఫస్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడు ట్రూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో, ఈ రెండు ఈ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ అవుతుందో ట్రూ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, so these are some of the text functions which we are using. Okay, so ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ ఎందుకు రాశానంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో మీద ఎవాల్యుయేట్ అవ్వాలి కాబట్టి. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు సీ సమ్ మోర్ ఫంక్షన్స్. నేను ఇంకా కొన్ని ఫంక్షన్స్ లైక్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ లో ఇంకొక 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ దెమ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ జంప్ ఇన్ టు డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ మనం ఒక్కొక్కటి కవర్ చేసుకుంటూ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కవర్ చేసుకున్నాం విత్ క్రియేటింగ్ ఫ్రమ్ మెజర్స్. క్యాల్కులేటెడ్ కాలమ్స్ కోసం కొన్ని టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాము. సో లైక్ వైజ్ వీల్ ట్రై టు డీల్ విత్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ కానీ. సో కమింగ్ అప్ దెర్ ఇస్ అ నెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, సో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ అని. సో విల్ ట్రై టు గో బై వన్. సో బట్ హియర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ లో ఏమి ఇస్తున్నాము, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అంటే DAX మేక్స్ us థింగ్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ ఫర్ us. క్యాలిక్యులేషన్ ఒకే ఒక్క ఫార్ములా రాస్తే దానికి తగ్గట్టు అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనకి వాల్యూని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్, ఎనీథింగ్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్? You are good? Okay, then we'll meet tomorrow. We'll see some more function. Thank you.